Hello my beautiful people, so welcome back to this amazing YouTube channel. If you're new here, kindly consider subscribing. If you are a returning subscriber, welcome back na kuja subscribe. Please subscribe. So today I got this amazing plant na alikuwa nataka nywele ya Valentine, and this was the inspo. Yeah, I know. So tulianza kushukana and tell me why alikataa kabisa kutulia or kucheza peke yake na akajua that ni mbebe. So I had to carry my my child kwa mgongo nikishukana. I know. Imagine carrying almost 10 kg kwa mgongo. I know it's not that easy. So nilianza kushukana hoping that atalala and I'll get to work freely. Like just siko free. Imagine na inama na mtoto kwa mgongo. You can imagine how it was. How the situation was. Yeah, so nilianza kushukana. Pia kurekodi ilikuwa ngumu. Sasa the client ndo alikuwa ananisaidia kurekod. So I didn't carry my ring light. It was a bit far kwenye nilienda kumshuka. So nilienda tu hivyo. Yeah, so that was the first row. Sikurekodi tena until the time nilikuwa namaliza hiyo side ya necklace. Yeah. So wait, what is this side of me that you don't know? Pia mimi nashtuka that I never got to tell you about me before. But your ball and all that, I needed a bit some time to process everything. But when nikiwa pregnant bado nilikuwa nashuka from home, so yeah, bado nilikuwa nafanya kazi, but I never posted anything before. Yeah, so nilikuwa nashukana and tell me I'm getting tired. Kila minute ikisonga naendelea tu kuchoka. The more 1 minute inasonga, the more naendelea kuchoka. So nilichoka kurecord and I told the other client to pause and tutaendelea baadaye. So that was it for the first row. Tukaendelea. Okay, so najua mnasikia mtoto akilia, but please don't mind that. Jue alikataa kunyamaza and sikukuwa na any other solution but kuendelea. So about these snippets za TikTok, so don't worry about them. Nilikuwa namrekodia pia za kumtumia za TikTok. Yeah, so that's the last row ama Nicola row. Yeah, the last row nilikuwa nashuka. Then I get to Ghana. So yeah, I know, najua watu wanapenda kupata tutorials, but I didn't manage to shoot them. But kama unaweza taka tutorials, comment hapo chini. Then I'll be doing the tutorial. And then uniambie what side of the content do you like me to post more. Ni about family, about motherhood, about work related to mambo na hairstyle, hairdressing and all that. So comment hapo chini uniambie which other side of me unapenda ni post more and more often. But najua wengi mtachoose hii juu at least to earn something. Watu wenye sisi tu na Wakenya wote, kila mtu anapenda do. Mama pole, shika kibeti yako. So that was me. Na struggle kushukana, na struggle kurecord, na struggle na mtoto kwa mgongo. Walai moms are heroes. Hey, ama okay, bila kuongelea wengine, maybe River Mashiro. Tell me who can do this. Tell me which man ama what man can do this. And yeah, moms, we are heroes in either ways. So that is it. Nikamalizana na euro and that was the outcome, the results. So yeah, mnamwona venye anakaa mrembo wetu. Yeah, I still have a long way to go. So the style iko inafika hii side juu, the other side iko na Ghanaians. Shika baby. Yeah, so that is the look. Nampea nini akuje napata navalia di. Yeah, navalia di. Pia hairdresser. Smart sana. So that was the Ghanaian. But a Ghanaian I didn't get to record. Juu nilikuwa nimeshachoka.
na mtoto alikuwa, the person who was helping me to record alikuwa na mtoto kumbembeleza huko nje, so at least but again it's a bit harder kushuka na mtoto kwa mgongo. So yeah, tukamaliza tukamweka the beads zenye ilikuwa the desired beads hapo chini. They are so beautiful, ngoja tumuone. Ndio hizo the beads. So ukiwatch hadi mwisho you'll get the photos of this hair. You see the beads zinakaa so beautiful. Yeah, so this was my client yesterday. Na kama unataka my services, don't hesitate to hit my DM. TikTok na Njokilusi 377, Instagram same Njokilusi 377. Yeah, so nilikuwa tu picha the last video when nilikuwa tu nimechoka, I was so exhausted. Yeah, so guys, I was so exhausted. I had to do the edges. I know the hairline. I know, don't say that. So guys, make sure you like this video, comment, share to your friend, subscribe, and don't forget to hit that notification bell. So until next time, what you can say it's bye bye.